Annyeong Yorobun. Sekarang kita nak pergi Seoraksan. Tapi semalam kita tengok berita dia kata semalam was snowing kat Seoraksan. It's just October. Kita tahu hari ni dia snow lagi ke? Dah okey ke? Tak tahu. Kan tunggu bas kita pukul 7:05. Sekejap lagi nak masuk. Okay? Alhamdulillah dah sampai dekat Seoraksan. It took us from intercity bus ke Seoraksan ni about 1 hour and 10 minutes. 10 minutes tu jam gila, ramai gila orang. Lepas tu I would suggest kalau you jangan ambil express bus, sebab kalau express dia lambat tau. Dia bus local is from intercity dulu baru ke express. So kalau you naik express terus, seat you tak ada. So kena berdiri. Kita orang daripada intercity sudah dapat naik bus. Tu jam tadi, 9 minit juga baru sampai. Lepas bila sampai meramai gila orang, cepat-cepat pergi beli entrance ticket and then cepat-cepat masuk pergi beli cable car. So kita orang cepat-cepat masuk, tapi sekarang ialah pukul 10.45. Dah habis dah cable car punya tiket. Dah sold out. The earliest will be 2 PM. 2:25 PM, which is also very late for us lah. Kita orang by that time kita pergi tempat lain dah, so tak ada rezeki nak naik cable car, so kita akan explore tempat lain pula. Sold out guys. Harga, tapi yang penting memang cantik gila. Okay, kat sini cantik tak? Cantik. Harum daun. 그래서 내게 그러는 거야. 왜 그렇게 멋지니? 내가 뭘 그렇게 잘못한 거니? 너무 자극해 그래서 내게 와라는 거야. 왜 나를 보낸 거야? 이럴 거면 내게 왜 그런 거야? 그냥 맘 가는 대로 서로를 마주. Okay, so dekat Seoraksan ni, Seoraksan ataupun Seorak Mountain is the third highest mountain in Korea, and it's also listed as one of UNESCO heritage site. Seberang dia man powered, ada ajushi. Dan kita tarik guna besi tu, dan dia tarik tali ni untuk bergerak ke seberang sana, which is seberang sana is Abai Village. Kita dari Seoul, Abai dia boleh to and fro. Man powered, like tarik orang. Get Bini is 500 won, okay, one way. So kalau two ways 1,000. Okay, kita order Mulhoe. Mulhoe is mix of fish. Ada 4 jenis ikan. Lepas tu ada sea urchin and also abalone. So first you makan, kena gaul dulu dengan kuah dia macam kuah gochujang. Lepas tu gula campur dengan mi, makan. And also ada banyak bunch of banchan lah. Okay, kejap, dia rasa ke? Oh, gila. Ni corn, gamja pajon, ni gamja juga, ni sayur, ni seaweed. Okay, selalunya you akan makan fish dulu, lepas tu you ambil mi, letak dekat kuah, you kacau-kacau, okay?
Dalam bawah ikan tu pun ada banyak sayur. You mix it and you boleh makan sekali dengan ikan. And special dia sebab dia punya kuah sejuk tau. Dia main cold soup. Nama dia cold noodle cold soup raw fish something like that lah. Okay. yeah.